Kidogo narudi. Rudi nyuma. Yes, how are you morning? Yeah, exclusive economic zone. So that is where we have a lot of illegal for the enforcing the law on illegal fishing. Right. So this will be a great benefit to fishermen. Thank you very much. The hour is waiting for the support from the government. Thank you very much. Kisalimia pale huku viongozi wa kisiasa na viongozi makofi. PMU, these are the three boats that Mombasa. Naomba tafadhali tumpigie Mheshimiwa Naibu wa Rais baada ya kuweza kuzindua rasmi. Tafadhali wenye maboti sasa tunaweza kutembea